Доброго дня всім, шановні пані і панові. Good afternoon to all of you. Сьогодні наша команда завершує візит до Сполучених Штатів Америки. Ключовими темами цього візиту безумовно і безсумнівно стала військова допомога Україні, фінансова підтримка, програма відновлення України з фокусом на швидку відбудову, а також посилення санкцій проти Росії. Ми провели надзвичайно плідні перемовини з міністром оборони паном Ллойдом Остіном, з міністром фінансів Дженет Єлен, з адміністратором USAID пані Самантою Пауер, з міністром торгівлі Джиною Раймондо, з заступником радника президента США з питань національної безпеки Майком Пайлом, міністром транспорту США Пітом Бутіджичем та заступником державного секретаря США Вікторією Нуланд. Ми мали надзвичайно плідні перемовини та домовленості з керівниками міжнародних фінансових організацій, МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку. І в рамках Spring Meetings провели цілий ряд дуже ефективних плідних перемовин. Разом з президентом України Володимиром Зеленським прийняли участь і виступили на круглому столі міністерського рівня в рамках Spring Meetings, де обговорили з партнерами нагальні потреби України. Партнери запевнили Україну в довготривалій підтримці, в наданні України загального пакету в сумі $115 мільярдів на наступні 4 роки, що гарантує макрофінансову, макроекономічну стабільність нашої держави. Ми вдячні партнерам за це. В рамках перемовин з партнерами, країнами, міністрами фінансів країн G7 в рамках Spring Meetings ми також поспілкувалися з міністрами фінансів Великої Британії, з міністром фінансів Франції, з міністром фінансів Німеччини, отримали запевнення від партнерів на підтримку України в швидкому відновленні, а також в інших проєктах підтримки України на суму близько $5 мільярдів. Також обговорили подальшу співпрацю і підтримку України в рамках Multi-Donor Coordination Platform, яка провела вже 2 своїх установчих засідання, і ми працюємо далі над фінансовою підтримкою України. На полях Spring Meetings ми також провели зустріч з USAID, а також з американською корпорацією DFC щодо підписання і підписали цю угоду щодо підтримки України і фінансування міжнародного розвитку і залучення інвестицій в Україну для втілення пріоритетних проєктів розвитку. Зі Світовим банком також була підписана угода про виділення Україні додаткових $200 мільйонів для відновлення енергетики. Ці кошти будуть направлені на відбудову електромереж, електроенергетики та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області. За підсумками круглого столу міністерського рівня в межах Spring Meetings ряд країн повідомили про додаткову допомогу нашій країні. Зокрема, Швейцарія надасть Україні 1,8 мільярда франків протягом наступних 6 років. Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 мільярд євро. Основна сума піде на військову та гуманітарну допомогу, а також на підтримку приватного сектора в Україні. Також додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди. Ми вдячні за це. Результати зустрічей з представниками американського уряду в черговий раз підтвердили стратегічний характер наших відносин. З міністром оборони Ллойдом Остіном ми говорили про збільшення військової допомоги для успішного контрнаступу української армії і звільнення наших територій. Для нас особливо важливо, щоб вже найближчим часом ми отримали все необхідне озброєння, боєприпаси, а також ракети більшої дальності. З паном міністром оборони ми також обговорили питання більш стратегічного співробітництва і на подальший час. З міністеркою фінансів США Дженет Єлен ми торкнулися дуже важливої теми санкцій проти агресора. Якраз під час нашого візиту США оголосили новий потужний санкційний пакет в розмірі, в який потрапили понад 120 компаній, фізосіб, зокрема пов'язаних з Росатомом. Ми дуже багато зусиль докладаємо для того, щоб санкціонувати атомну галузь Російської Федерації, і, власне, Сполучені Штати вже зробили перші кроки. З міністром транспорту Сполучених Штатів Пітом Бутіджичем обговорили відновлення критичної інфраструктури, логістика – важливий аспект функціонування економіки, функціонування військової економіки в час війни.
Тож розвиваємо західні маршрути, впроваджуємо концесію для залучення приватних інвестицій. Власне, цих тематик ми торкнулися з міністром транспорту. Предметно обговорили посилення економічної спроможності. Разом з міністеркою торгівлі Джиною Раймондо зосередились на програмах підтримки малого, середнього, мікробізнесу, розвитку переробки і логістики, а також, безумовно, обговорили питання додаткових санкцій. На зустрічах з американським бізнесом говорили про інвестиції та страхування військових ризиків, про аналог плану Маршалла для України, про трансформацію української економіки. Ми йдемо в ЄС, ми інтегруємося у глобальний світ, ми у глобальні ланцюжки доданої вартості, прямі іноземні інвестиції, особливо зі Сполучених Штатів, закладуть основу для трансформації нашої економіки. Під час зустрічі з бізнесом компанія Boeing оголосила, що звільняє українські компанії від зобов'язання у $200 мільйонів, пов'язане з проєктом «Морський старт». Ми говорили про те, що ми вкрай зацікавлені у продовженні нашого співробітництва з компанією, розширення інвестицій від Boeing та інших американських корпорацій. Ми надзвичайно вдячні компанії Boeing за такий крок. Під час нашого візиту ми ще раз переконалися в тому, що у України є надійні партнери і добрі друзі, які будуть йти з нами стільки, скільки потрібно до нашої перемоги. Підтримка України – це інвестиція в глобальну безпеку та міжнародний порядок, який заснований на правилах. Наші партнери це розуміють, і я впевнений, що з допомогою наших союзників ми переможемо, відновимо мир, справедливість і відбудуємо Україну. Ми вдячні американському народу, ми вдячні Конгресу за двопалатну, двопартійну підтримку. Ми вдячні президенту Байдену та адміністрації президента за абсолютно тверду підтримку України стільки, скільки це потрібно. І я впевнений, що разом з нашими партнерами ми будемо відбудовувати Україну за ключовим принципом об'єднані у захисті нашої держави, будемо об'єднані і у відбудові нашої держави. Дякую дуже. With Secretary Austin, we discussed support of Ukraine during all of this period. Now we are preparing for our counteroffensive. We are crucially united and absolutely united with American and other international partners in preparation of our counteroffensive, and we are sure that we will win in this war. We will liberate our territories, and no one special psychological operations from side of Russia will not touch our unity and will not stop our counteroffensive. Are you saying that the leaks are a misinformation or disinformation campaign by the Russians? I'm sure that investigation will demonstrate all the conclusions. What happens? Next question, you. Ярослав Полукранфон. Пане прем'єр, в Вашингтоні, якщо можна, друге запитання стосовно заморожених активів. So, if you let me, I will answer in English. First of all, we work closely with our partners, including World Bank, and now we have RDNA report, which demonstrates that all damages and losses which Russia brings to Ukraine totally are for $111 billion, but we crucially need for immediate recovery here in Ukraine $14.1 billion for this year. Partially we have this amount, we have $3.2 billion in our state budget. We have support from United States in amount $2.3 billion for this year, for energy recovery, for recovery of critical infrastructure. We also have promises from European Commission in amount €1 billion. We discuss this issue with all of our partners and especially with G7 ministers of finances, with all our colleagues and friends and partners. And I named it that we have promises after these meetings in total amount €5 billion. So I hope that till the conference for Ukrainian recovery in London, we will collect all needed money for rapid recovery in Ukraine during this year, critical infrastructure and crucial needs which will bring to people minimal social and humanitarian needs. So the second part of your question about confiscation of frozen Russian assets, I should notify that we discussed this issue even with all partners on many meetings here because it's crucially important.
I sounded this, according to the World Bank report, for more than $400 billion. It's only on the controlled by Ukraine territories. I think that when we will liberate all the rest territories, this amount could be double higher. So it's a huge money, and we understand that not United States taxpayers, not European taxpayers, shouldn't pay this amount. Actually, aggressor should compensate all losses and damages for Ukraine. Because of this, we discuss now with our partners all legislative or all possible mechanism how to confiscate all of this money and how bring this to the projects of recovery for Ukrainian infrastructure, for Ukraine. So first of all, once again and again, I would like to say words of gratitude to every Americans, to United States of America, to Congress for bipartisan support of Ukrainian battle for our freedom, for our mutual values. I would like also, thanks to President Biden and administration of President United States of America, we know that we protect our freedom, but we also fight for values which are very important for each Americans, for American people. So it let us be sure that America will always protect these values, and we understand that if Ukraine will lose in this war and America will stop support, if we could just imagine this, it will change this world. This world will never be secure. It will change global security system in the world, and it will lead to the constant repeating of such wars like now is in Ukraine. So because of this, we understand that American people will always fight for these values. And as President Biden said, Ukraine will win. Fatigue, it's a Russian narrative in all the senses of this word, military fatigue, donor fatigue, partners fatigue, fatigue inside of Ukraine. We are very encouraged to win this war. We are very encouraged to liberate our territories. We are very sure in all of our partners. We are very united with our partners. And again, I will repeat, no one is fatigued, because we may be tired physically because it's tough and difficult war, but we are not fatigued. We are not frustrated. So we will fight and we will go into ahead. We are in war, but we realize and we implement all needed reforms in our country. First of all, now we are candidate for the EU membership. We implement all of the anti-corruptional infrastructures which we have agreed with our partners. Now, there in Ukraine is created all needed anti-corruptional infrastructure. We have anti-corruptional bureau, we have agency for corruption prevention, we have anti-corruptional court, we have anti-corruptional prosecutor. We adopt as a law anti-corruptional strategy. We adopt as an order of Cabinet of Ministers anti-corruptional plan. And 2 weeks ago, GRECO, this is a group of countries against corruption, make their annual report and recognize that progress of Ukraine in anti-corruptional reforms is remarkable, that Ukraine have made during the last war year more than implement during the previous 30 years of our independence. We will continue implementation all of these reforms. We continue the main reform for our country, digitalization. This what will prevent any kind of corruption. More than 200 public and state services are digitalized in Ukraine, and it also prevention of corruption. We are accountable for every dollar for the presidential administration, for the World Bank, for the IMF. Every dollar which we have from donors, we are reporting for this, and financially and politically. We sign all needed reports. So because of this, I'm sure that we are
once I will repeat these words. We are very united with our partners. We are very accountable, transparent. We have zero tolerance to the corruption. Our reactions are immediate as a government, as a President Zelensky, and I'm sure that we will go with our partners as long as needed for our victory, for our membership in EU. So I will stop here. We discussed many very important questions and challenges and issues with all officials with whom we have meetings during these 3 days. We discussed many very important strategic issues with Secretary Lloyd Austin. And I will repeat, we are united. And we go into ahead with training of our soldiers, with having all needed ammunitions, with having heavy weaponry for Ukraine. We discuss question of supplying to Ukraine missiles of longer ranges. In all of these questions, United States are very important partner, the number one partner for Ukraine in our defending of democracy and our freedom. Did they indicate any shift on giving you longer range missiles? No shifts. We are very united and we go into ahead straight to our victory. Thank you so much. So, presidency of Japan in G7 countries important for us. We cooperate with Japan, and your Prime Minister visited Ukraine. We are very grateful for this. We hope that during G7 meetings in Japan, leaders will discuss peace formula of President Ukraine Volodymyr Zelensky, because this is the only way how could we move toward stop of this war. Russia should stop shell Ukraine by artillery bombs, should stop shot, and then this war will stop. But all of these steps, what should we do all together, how should we press Russia, are explained in this peace formula of Ukrainian president. We also should discuss next sanctions. We should discuss confiscation of frozen Russian assets. It's also very important issues which today are on our agenda, and we hope that all of these issues will be raised on this J7 meeting. Thank you so much.